Dear students, today we discuss about kinetic theory of gases. Vayula Anuchalanamu. Kinetic theory of gases. We know matter exists in three states: solids, liquids, and gaseous state. In kinetic theory, we discuss about gases. Gases have got three characteristics. We are pressure, volume, and temperature. If we change any one of the these three physical quantities, remaining two changes. To explain these changes, there are different laws already you learned. Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, like that. So, in kinetic theory, completely we discuss about gases. వాయువుల గురించి ఈ వాయు అనుచలన సిద్ధాంతంలో తెలుసుకుంటాం. వాయువులకి మనకి పీడనం, ఘనపరిమాణం, ఉష్ణోగ్రత మూడు లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ మూడిట్లో ఏది మార్చినా మిగతా రెండు మారిపోతాయి. ఆ మారే విధానం తెలుసుకోవడానికి వివిధ నియమాలు మనం నేర్చుకున్నాం. ఉదాహరణ బాయిల్స్ లా, చార్ల్స్ లా. AVAGADRO'S law. Equal volume of all gases at equal temperature and pressure have the same number of molecules. Gas at all temperatures and pressure for equal volumes, equal number of molecules are there. ఒకే ఉష్ణోగ్రత పీడనం కలిగి ఉంది. ఘనపరిమాణం సమానంగా ఉన్న వివిధ వాయువుల్లో ఉండే అణువుల సంఖ్య సమానము. దీన్ని అవగాడ్రోస్ నియమం అంటారు. ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ ఎట్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ హ్యావ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఉష్ణోగ్రత పీడనము సమానంగా ఒకే ఉష్ణోగ్రత పీడనం కలిగి ఉంది. ఒకే ఘనపరిమాణం కలిగి ఉన్న వివిధ వాయువుల్లో ఉండే అణువుల సంఖ్య సమానము. Boyle's law. At constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇచ్చిన ద్రవ్యరాశి కలిగిన వాయు ఘనపరిమాణం పీడనానికి విలోమానుపాతంలో ఉండును. This is the example of isothermal process. Already in thermodynamics, you learned about isothermal process and adiabatic process. సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియ, స్థిరోష్ణ ప్రక్రియ నేర్చుకో. దాంట్లోనే సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో ఏ భౌతిక రాశి స్థిరంగా ఉండును? ఉష్ణోగ్రత. స్థిరోష్ణ ప్రక్రియలో ఏ భౌతిక రాశి స్థిరంగా ఉండును? ఉష్ణము. ఉష్ణం స్థిరంగా ఉంటుంది. సమ ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటుంది. Isothermal process, adiabatic process. The isothermal process, in this, temperature is constant. The changes in pressure and volume of a gas at constant temperature are called as isothermal changes or isothermal process. Example, pumping of air into the tubes of vehicles. The temperature of air inside the tube and outside is same. But we are decreasing the pressure by increasing number of molecules, air molecules, then volume increases. Decrease in pressure causes increase in volume of the tube that obeys Boyle's law. That is isothermal. This is a slow process. Isothermal process is a slow process. It obeys PV equal to constant. That is nothing but Boyle's law. The changes in pressure and volume at constant temperature are isothermal changes. In this Boyle's law, at constant temperature, volume of a gas is inversely proportional to its pressure. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఘనపరిమాణం పీడనానికి విలోమానుపాతంలో ఉండును. In case of adiabatic process, all three are variables: pressure, volume, and temperature. All three are variables, but total heat energy is constant. The changes in pressure, volume, and temperature in an isolated system are the changes in pressure, volume, and temperature in an isolated system are called as adiabatic changes. Isolated system means ఉష్ణం బయట నుంచి లోపల కానీ లోపల నుంచి బయటికి కానీ ప్రసారం లేకుండా
ఉన్న ఒక సిస్టంలో, ఒక వ్యవస్థలో పీడనం, ఘనపరిమాణం, ఉష్ణోగ్రతలో ఉండే మార్పుల్ని ఎడియాబాటిక్ మార్పులు అంటారు. ఎడియాబాటిక్ చేంజెస్, స్థిరోష్ణక మార్పులు లేదా విధానం అంటారు. It is a quick process. It obeys PV to the power of gamma equal to constant in case of adiabatic process, where gamma is ratio of two specific heats to land. After that, Charles law. At constant pressure, వాయు యొక్క ఘనపరిమాణం పీడనానికి ఇచ్చిన వాయు యొక్క ఘనపరిమాణం పరమ ఉష్ణోగ్రతకి అనులోమానుపాతంలో ఉండును. Absolute temperature, that is Kelvin scale. The Celsius scale and Kelvin scale are similar. Only difference is origin. In case of Celsius scale, origin is 0 degrees Celsius. In case of Kelvin scale, origin is at minus 273 degrees Celsius. That is 0 of Kelvin. Absolute 0 of Kelvin scale is minus 273 degrees Celsius. So, if you want to convert centigrade to Kelvin, you have to add 273. For example, 27 degrees Celsius. We measure the temperature from 0 to 27. If we want to convert into Kelvin, 0 of Kelvin is at minus 273. So 273 plus 27, that is 300 K. So at constant pressure, the volume of a given gas is directly proportional to its absolute temperature. Avogadro number. At STP, 22.4 liters of any gas contains 6.02 into 10 to the power of 23 atoms. This is known as AVAGADRO'S number. STP వద్ద 22.4 లీటర్ల ఘనపరిమాణం కలిగిన వాయువులో ఉండే అణువుల సంఖ్య 6.02 into 10 to the power of 23. దీన్ని అవగాడ్రో నెంబర్ అంటారు. ఇది స్థిరం. STP స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. STP వద్ద 22.4 లీటర్ల ఘనపరిమాణం కలిగిన వాయువులో ఉండే అణువుల సంఖ్యని అవగాడ్రో సంఖ్య అంటారు. ఈ సంఖ్య విలువ 6.02 into 10 to the power of 23. Mean free path, స్వేచ్ఛా పద మధ్యమము అని తెలుగుతారు. The average distance that a gas molecule can travel without colliding is called mean free path. వాయు అణువులు ఒకదానితో మరో ఢీకొనకుండా ఎంత సగటు దూరాన్ని అయితే చలిస్తాయో ఆ దూరాన్ని స్వేచ్ఛా మాధ్యమము అని అంటారు. స్వేచ్ఛా పద మాధ్యమము అని అంటారు. The average distance that a gas molecule can travel without colliding is called mean free path. వాయు అణువులన్నీ కూడా సరళరేఖ వెంబడి వివిధ దిశల్లో చలిస్తుంది. వివిధ దిశల్లో చలిస్తున్నప్పుడు అభిఘాతాలు జరుగుతాయి. అభిఘాతం జరగకుండా ఒక అణువు ఎంత దూరం అయితే చలించగలుగుతుందో దాని స్వేచ్ఛ పద మాధ్యమము అని అంటారు. Dalton's law of partial pressures. Dalton's law of partial pressures. For a mixture of non-interacting ideal gases at same temperature and volume, total pressure in the vessel is the sum of partial pressures of individual gases. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆదర్శ వాయువుల మిశ్రమం మొత్తం పీడనం ఆ మిశ్రమంలోని వివిధ వాయువులు కలుగు చేసే పాక్షిక పీడనాల మొత్తానికి సమానము. దిస్ ఈస్ డాల్టన్స్ నియమం. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. For a mixture of non-interacting ideal gases at same temperature and volume, total pressure in the vessel is the sum of partial pressures of individual gases. Where total pressure is P, P1, P2, so on are individual pressures of each gas. Assumptions of kinetic theory. Number one,
Gas is a collection of large number of molecules. Number 2, gas molecules are always in random motion. 3, the interaction between gas molecules is negligible. 4, they will always move in straight lines. 5, molecules collide with each other and also with walls of the container. Number 6, these collisions are considered as totally elastic collisions. And 7th point is, during collisions, kinetic energy and momentum are totally conserved. That is the meaning of elastic collisions. Already learned in collisions. Collisions are two types, elastic and inelastic collisions. A collision in which both momentum and kinetic energy are constant is called as elastic collision. A collision in which only momentum is constant but not the kinetic energy is called an inelastic collision. ఏదైనా అభిఘాతంలో రెండు వస్తువుల మధ్య అభిఘాతంలో ద్రవ్యవేగం గతిశక్తి రెండూ స్థిరంగా ఉంటే ఆ అభిఘాతాన్ని స్థితిస్థాపక అభిఘాతం. ఏదైనా అభిఘాతంలో రెండు వస్తువుల మధ్య అభిఘాతంలో ద్రవ్యవేగం స్థిరంగా ఉండి గతిశక్తి స్థిరంగా లేకుండా ఉంటే ఆ అభిఘాతాన్ని అస్థితిస్థాపక అభిఘాతం. Example of inelastic collision is the collision between any two automobiles. If two bodies after the collision both are coming to rest or combined together, then that is an inelastic collision. అభిఘాతం జరిగిన తర్వాత రెండు ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుపోయినా రెండు నిశ్చల స్థితిలో వచ్చిన అభిఘాతాన్ని మనం అస్థితిస్థాపక అభిఘాతంగా తీసుకుంటాం. అభిఘాతం జరిగిన తర్వాత కూడా వేరు దిశల్లో వేరు వేగాలతో చలిస్తుంటే అభిఘాతాన్ని మనం స్థితిస్థాపక అభిఘాతం అంటాం. సో the example is collision of particles inside the atom. Collision of particles inside the atom we are considering as elastic collisions. So వాయువు వివిధ ఎక్కువ నెంబర్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో మాలిక్యూల్స్ కలిగి ఉంటుంది. అవి వేరు దిశల్లో చలిస్తుంటాయి. వాటి మధ్య జరిగే అభిఘాతాల వల్ల జనించే శక్తిని మనం దాన్ని ఉపేక్షించవచ్చు. అవి ఎప్పుడు కూడా రుజు మార్గంలో స్ట్రైట్ లైన్ లో చలిస్తూ ఉంటాయి. సో వాయు అణువుల మధ్య అభిఘాతాలు జరుగుతుంటాయి. వాయు అణువులకి పాత్ర గోడల మధ్య కూడా అభిఘాతాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ అభిఘాతాలు మనం స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలుగా తీసుకుంటాం. ఈ అభిఘాతాల్లో ద్రవ్యవేగం గతిశక్తి రెండు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి. From kinetic theory, pressure of ideal gas is given by P equal 1/3 nmv square, where v square denotes the mean of the square speed, the mean of the square of the speed. Sagatu vadi vargam, v square sagatu vadi, v is the mean speed, v square is mean of the square speed, sagatu vadi vargam. P equal 1/3 nmv square. n అణువుల సంఖ్య, m అణువు ద్రవ్యరాశి. From kinetic theory, pressure of ideal gas is 1/3 nmv square. We know kinetic theory, kinetic energy equation is half mv square, where m is mass of the body, v is velocity of the body. But here, after considering all the assumptions, kinetic theory, pressure of ideal gas is 1/3 nmv. Law of equipartition of energy. The total energy of a gas is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average equal energy equal to half kBT, 1/2 into kB into T, where kB is called as Boltzmann's constant. Boltzmann's scientist name, Boltzmann's constant, where T is absolute temperature. The value of Boltzmann's constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. This is known as law of equipartition of energy. The total energy of a gas
is equally distributed in all possible energy modes, with each mode having an average equal energy equal to 1 by 2 into kb into T. Suppose a gas molecule is free to move the space in the free directions. In the three directions, x, y, z, along x-axis, y-axis, z-axis, the gas molecule is free to move. At a given temperature T, the average kinetic energy equal to half mvx square plus, that is kinetic energy along x-axis, plus half mvy square kinetic energy along y-axis, plus half mvz square the kinetic energy along z-axis, that equal to 3 by 2 into kbt. But we assume that molecule is free to move equally in all possible directions. Half mvx square is equal to half mvy square equal to half mvz square, that equal to 1 by 2 kbt. The sum of these three equal to 3 by 2 kbt. All are equal, then each one is equal to half kbt. Therefore, average kinetic energy for each translational degree of freedom is half kbt. The kinetic energy for each translational degree of freedom is half kbt. From law of equipartitions of energy, specific heat for solids. In a solid, the atoms are free to vibrate in all three dimensions. Energy for each degree of freedom of vibration is kbt. Energy for each degree of freedom of vibration is kbt. Therefore, energy U equal to 3 kb into T into Na. Energy equal to 3 kbt into Na. But kb into Na equal to gas constant. kb equal to R by Na. From that, 3R, that equal to 3RT. Specific heat du by dt equal to 3R, 3 times of universal gas constant, where R is universal gas constant. Specific heat of water. Water contains 3 atoms. Specific heat of water is U equal to 3 times of 3RT, that equal to 9RT. Specific heat of water C equal to du by dt, that equal to 9R. That is 9 into 8.31, that equal to 75 joule mole inverse Kelvin inverse. Here 8.31 is the value of universal gas constant. From PV equal to nRT, that is an ideal gas equation. A gas which obeys all the gas laws is called as an ideal gas. Ideal gas equation is PV equal to nRT, where R is universal gas constant, is a constant. Its value is 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse. Already you learned about specific heat in thermodynamics. The amount of heat energy is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat. Specific heat of a substance. Substance means either it is solid or liquid or gas. This definition is same. The amount of heat energy is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. For example, an object is at 25 degrees Celsius. If you want to increase the temperature from 25 to 26 degrees Celsius of 1 gram of that object, then you have to supply some heat energy. We can increase temperature by supplying heat energy. Heat and temperature interrelated physical quantities. Cause and event relation is there. Heat energy is there means some temperature is there. More the heat, more the temperature. So heat and temperature interrelated but different physical quantities. Heat is a form of energy. Temperature tells about the state of hotness of the body. To measure temperatures, you learn different scales are there. Celsius scale, Fahrenheit scale, Reamer scale, absolute scale like that. Measure heat.
CGS unit is calorie. SI unit is joule. The relation between joule and calorie already learned. 1 calorie equal to 4.2 joules. So specific heat of water using this theory, kinetic theory, that is 75 joule mole inverse Kelvin inverse ratio of specific heat of gas. In gases, the ratio of molar specific heats of gas Cp by Cv is called ratio of specific heats. Cp is specific heat at constant pressure. Cv is specific heat at constant volume. At constant pressure, the amount of heat energy is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat at constant pressure. Similarly, at constant volume, the amount of heat energy is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat at constant volume. Always, specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. Cp by Cv, this ratio is denoted by gamma. Gamma equals Cp by Cv. You learn Cp minus Cv is universal gas. There is a special, very important relation is there. Cp minus Cv equal to R, universal gas constant. The difference between Cp and Cv is equal to universal gas constant. The ratio is denoted by gamma Cp by Cv. Using this ratio only, we can classify the gases into different atomic gases. For monoatomic gas, gamma value is 5 by 3, that equal 1.67. For diatomic gas, gamma is 7 by 5, that is 1.4. For tri or polyatomic gases, gamma value is 1.33, that is 4 by 3, that is. So this gamma, about gamma you learned already in sound. Ratio of specific heats, విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి అని దీంట్లో విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి. ఒక గ్రాము పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి కావలసిన ఉష్ణ రాశిని విశిష్టోష్ణము అంటారు. స్థిర పీడనం వద్ద విశిష్టోష్ణాన్ని సిపి తోటి, స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద విశిష్టోష్ణాన్ని సివి తోటి సూచిస్తాము. సిపి మైనస్ సివి విశ్వ వాయు స్థిరాంగానికి సమానము. సిపి బై సివిని మనం గామాతో సూచిస్తాము. సిపి బై సివి గామా విలువను మనం సౌండ్ లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తాం. న్యూటన్ assumed the propagation of sound is an isothermal process. In that, he assumed temperature is constant in isothermal process. And he derived the equation for velocity of sound is V equal to square root of P by rho, where P is pressure of the medium, rho is density of the medium. But Laplace, another scientist, corrected Newton's equation. That is called a Newton-Laplace equation of velocity of sound is square root of gamma P by rho. Laplace corrected the propagation of sound, not an isothermal process, it is an adiabatic process. Because sound waves consists of compressions and rarefactions. Because example of longitudinal waves is sound wave. Sound waves consist of compressions and rarefactions. At compressions, particles are closer to each other than at rarefactions. Slightly temperature is more at compressions than at rarefactions. Then he assumed this is an adiabatic process and derived the equation for velocity of sound. That is, velocity of Newton-Laplace equation of velocity of sound is V equal to square root of gamma P by rho, where gamma is Cp by Cv, that is ratio of two specific heats. So in that case, we use this concept of ratio of specific heats. We solve one numerical example. 4 molecules of a gas have speeds 1, 2, 3 and 4 kilometers per second. Find the RMS speed of the gas molecule. RMS means root mean square. Here given C1, velocity of the first molecule is 1 kilometer per second. C2 is 2 kilometers per second. And given velocity of
the speed of third molecule is 3 kilometers per second. Similarly, and fourth molecule is 4 kilometers per second. The root mean square speed of molecules is, formula for it is square root of C1 square plus C2 square plus C3 square plus C4 square by 4. Same concept we use in AC alternating current. Root means square current. Root means square distance. In case of circular motion, in rotating motion, radius of gyration, where we take root mean square distance. Root mean square is one of the we taking process of average. Then from this, using this formula, that is root mean square speed of molecules equal to 2.74 kilometers per second. Real gas behave like an ideal gas. First, what is an ideal gas? A gas which obeys all the gas laws is called as an ideal gas. In case of ideal gases, it obeys all Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, all this. A gas which does not obey the gas laws, according to the assumptions of the kinetic molecular theory, is called as a real gas. No real gas is perfect or ideal at extremely low pressure and high temperatures. Some real gases obey the gas laws with a fair degree of accuracy and hence behave as nearly ideal gas. No real gas is perfect or ideal. అత్యల్పమైన పీడనాల దగ్గర అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కొన్ని నిజవాయువులు రియల్ గ్యాసెస్ దాంట్లో నిజవాయువులు వాయు నియమాన్ని పాటిస్తాయి. అవి కొంతవరకు ఆదర్శ వాయువుగా మారుతాయి. రియల్ గ్యాస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. నో రియల్ గ్యాస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఐడియల్ at extremely low pressure, and high temperatures. Only real gases behave as ideal gas. So ideal gas equation is PV equal to nRT. From these three laws only. From Boyle's law, we got the equation PV equal to constant. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Then PV equal to constant. From Charles' law, at constant pressure, volume is directly proportional to absolute temperature. V by T is constant. Using Gay-Lussac's law, at constant volume, pressure is directly proportional to absolute temperature. P by T is constant. PV equal to constant. P by T is constant. V by T is constant. Then PV by T equal to constant. That constant is universal gas constant, that is capital O. From that, PV equal to RT. But the ideal gas equation is PV equal to nRT, where N is number of moles of the gas. PV equal to nRT, that is an ideal gas equation. A gas which does not obey all the gas laws is called as a real gas. A gas which obeys all the ideal gases, all the gas laws is called an ideal gas.